Hello, I'm Justice Komba, and welcome to another episode of Healing Journeys with Justice Komba. Hello, I'm Shuwena Ali. I'm a second-year medical student at Herbert Kairuki Memorial University. My name is Sameera. Right now I am studying. I study at Mohammed University of Health and Allied Sciences. I major in pharmacy. I'm in my second year right now. My name is Mohammed Kiango. Ni mwanafunzi wa Ardhi University mwaka wa pili, and I'm really happy to be here to share my story na kumsupport kakaangu. Thank you very much. Now, what do you understand when we say mental health? So mental health ni afya ya akili. Hicho ndio kitu kikubwa. Na mara nyingi huwa mimi nikisikia neno mental health mara nyingi na inasibisha moja kwa moja na depression, kwa sababu ndio kitu ambacho mimi kimeni affect. Kwa nilianza kusikia neno depression kabla sijaanza kujua mental health. Kwa baada kupitia nilichokipitia, baadaye nikajagundua kwamba kumbe hili swala ni miongoni mwa sehemu ndogo tu ya afya nzima ya akili ambayo kawaida if you're not okay mentally, mambo mengine yote hayafanyi kazi. It's health of the mind, right? Yes. Yeah, and we talk about health, we talk about well-being, to be fit, absence, not just diseases, but in your upright state, let me say. So that's how I could define mental health. Yeah, American Psychological Association, and they define mental health as a state of mind characterized by emotional well-being, good behavioral adjustment, relative freedom from anxiety, disability, symptoms, and a capacity to establish constructive relationship and cope with the ordinary demands and stresses of life. Now let's go down to your mental health journey as a person. Kusema ukweli about my experience, kitu ambacho nimewahi kukiface kwanza ni stress, which is obvious kwa students, especially advanced level. Pia medical school is not that easy, so you will face stress. Also, I faced depression once, and it was due to family problems, I can say. Yeah, family issues. So as far as I can remember, I began experiencing mental health issues, or noticing that I have mental health problems, let me say, when I was in standard 5. Standard 5? Yeah. Wow. So I had this situation where I was staying with my cousin for as long as I could remember as growing up. When during the time we were separated, it's like out of nowhere we got separated. It was traumatizing for me because now I have to do everything alone, sleep alone, go to school alone. That itself gave me the feeling that okay, things can go away, people do go away. You have to remain alone, face everything alone, which is disturbing for a child, of course. You can imagine. And then so my mind wasn't actually very settled. Other circumstances happened, and from then, I began noticing, there's this like part of me that felt empty. My mind, of course, wasn't exactly as well as before, And then moving on, school, school can become a real pain. It can become a real pain, So with the challenges in school, you face exams, your results come out, you don't do as you expected, or parents are not satisfied with your results, stuff like that. Then there is school drama with fellow students. It's really hectic. For me, as I grew up being a leader, and I was not an easy leader, when I say that. I was so much could say dictator. So I wasn't friends with many people, and sometimes you go to school, like the only person I talked to that day was a teacher. Because everyone else was mad at me. If I did something too harsh, So you go to school, then you feel like I'm alone in this.
It's like, you stop getting that depression, that sort of depression or depressed state, sadness. You don't enjoy school as much. I remember every Sunday was a sad day for me. I didn't even understand what it was called a Sunday. It was such a horrible day, having to wake up to a Monday, I have to go to school. It wasn't such a good experience. But okay, so in this, as young as I was, what I could focus on was the good that I saw in schools. Let's say, for example, okay, I thank God that I used to do well because I could rejoice in my performance. Okay, fine, you hate me, but I beat you in class. But you can't get me in class. You see. So at least that began being like a, what should I say, a fallback for me. Like somewhere something I can rely on to cheer me up. But again, I thank God that my parents had nurtured me in an environment whereby God has been I say inculcated in me. I should say the knowledge of God, awareness of God. They tried to teach me that. So despite the troubles I could face as young as then, I could rely on God, pray, make dua and stuff like that. Me personally, ni mtu ambaye I have always been engaged na watu tofauti. Na kawaida ukiishi na watu tofauti unakutana na mazingira mengi ambayo they build you differently. Na hisi mara ya kwanza naanza kuelewa kwamba bwana inabidi niwe vizuri sana mentally. Ni wakati niko form 3 O level. Kuna kipindi I used to be, mimi ni extrovert kwa kawaida. Kwa kawaida mimi ni extrovert, napenda kujiengage na watu kama vile. Kwa somewhat nilikuwa navuka mipaka, unajua? Navuka mipaka, boundaries za watu. Sisi extrovert watu tunapenda kuongea sana, unajua? Tukihisi kwamba ndo jambo sahihi, lakini it wasn't. Kilichotokea ni kwamba nika affect relationship yangu na darasa zima. Imagine unasema kitu ambacho ulikisema. Vitu ambavyo nilikuwa navisema na kuvifanya. Mimi naona ni sawa, lakini kumbe actually na wakera watu. So nilivyozingoa darasa zima was like against me. Ni mazingira magumu sana. Sababu ndio watoka karibu na tegemea kwenye kile kitu. Kwa ni kipindi ambacho yani I wasn't, kwa sababu unajua if you're not okay mentally, vitu vingine vyote vifanye kazi. You lose motivation. Unapoteza hamu ya kula. Interest kila kitu yani. Lakini kwenye yale mazingira nakutana na marafiki zangu fulani na walimu wetu, kwa sababu sisi tulikuwa na daktari mmoja pale shule ambaye alikuwa na support. Na mko nilizungumza naye ndo akanijenga, akanambia fanya 1 2 and 3, limit hizi na hizi, alafu utaona badiliko. So I did that. Alafu baadaye sasa ndo akaniintroduce kwenye hiyo topic ya kwamba shida uliyokuwa nayo wewe ni a mental issue, kwa sababu haufit in vizuri na wenzako kipindi hiki. Kuna haja wewe kucheki vitu fulani. Kweli tukaanza tukasoma magazines nyingi on mental health na vitu kama vile. Kwa baadaye nikaja nikakaa sawa, nikafuata rafiki zangu, nikaomba samahani, and nice since then mambo yamebadilika, and yeah, I'm a better guy now. How do you know that you're stressed? How do you know kwamba right now I'm going through stress? Okay, you will know that you are stressed kwa kujua first you are thinking about the same thing all the time. Yani huwezi ku snap out of it. Hata kama utafanya kitu, utafanya baada ya muda bado utakuwa na yale mawazo. Kwa hiyo kitu kinakuwa kinakustress. Na ukishijua kwamba nina stress sasa, ni njia gani ambazo labda unajaribu kuzitumia ili kuweza kuovercome your stress? Stress zinasababishwa na vitu vingi tofauti. Unaweza kuwa na best friend, lakini huyu friend huyu hapa anaweza kuongea naye about studies, lakini siwezi kumwambia about family issues. Afu kuna mwingine anaweza kumwambia about my family issues, hivyo family problems. Kwa hiyo jambo ambalo mimi kama mimi binafsi nalitumia kuondokana na stress, kwanza ni kuwa mwazi, kuongea na
rafiki yangu ambaye namuamini na ataweza kunielewa nitakapomuelezea tatizo langu. As a leader, you cannot just be alone because you just have to interact with people, right? At times you talk to people. I had a few friends, people I could rely on who would not turn my back on me when I did something wrong. Even if I did something harsh, they would just talk to me back. So those people I could use them I could talk to them, play with them, share some things. But most of all, I could say, okay, I'm doing something. Yeah, fine, it is harsh, but is it right or wrong? Okay, that thing of right and wrong, it really influenced my choices. You might say I'm a harsh leader, but I know that this is right. Whether you like it or you hate it, it's right. So at least I feel bad, people hate me and stuff, but at least I'm doing the right thing, Being a university student, tunakumbwa na vitu vingi sana, si ndio? Kwa tuko free kwa mara ya kwanza, tutajaribu kutokuomba hela nyumbani, si ndio? Muda huo unajaribu tena uwe na vacation yako ambavyo unakufanya wewe uishi vizuri mtaani, lakini muda huo you also have to manage your academics kwa sababu ndio jambo ambalo linaleta chuo. So couple of months back nilishikwa na issue moja. Mimi ni an entrepreneur kawaida. Ni miongoni mwa watu wanao run chap. Kwenye chap tunauza electronics. So somewhat nilifanya biashara moja hivi. Ile biashara baada ya kufanyika, mteja akufurahishwa na ile huduma kwa akataka refund. And I'm speaking of product of 2.5 million. So kurudi kwa supplier wangu kurudisha ile mambo ili hela hiyo refunded, supplier akagoma. Kwa mteja akawa haelewi hiyo kitu, anataka 2.5 yake. Mind mimi wanafunzi wa chuo. Ila nyingi ikisoma wakati mmoja ni hela ya boom tu ndio imesoma pale. Kwa tuseme top 600k. Kuna deni la 2.5. Mdogo mchumba wangu nikagundua alikuwa ananicheat. Na sio mtu mmoja, watu watatu. Yaani anacheat na watu watatu. Na ukagundua na watu haikutosha. Kulitokea issue chuoni, nilisainiwa vitu kama vile, kwa lecture hakaza akawa anambia sasa andika barua alafu ndio ujue shule inaishia hapo. Kwa imagine kwa naamka asubuhi kila siku, the first call I get ni from mteja, anaulizia progress, pesa yake, refund yake imefikia wapi. Sijaingia shule, lecture amenishika shingoni, anataka barua yake ya kwa nini ilisainiwa, na barua ikiandikwa maana yake ni ya straight disqualified, cheating. It wasn't an easy situation. Ilikuwa sometimes hata kuamka asubuhi nikisikia asubuhi ndio nimeamka, yani sitaki kuamka nisaki asubuhi ifike kwa sababu aheri ya jana sijui leo tanikuta nini. Nusu ilikuwa niende polisi. Nusu. Let's come to depression. Depression and mood disorders. I want you to tell us the difference between depression and mood disorders and how they relate with each other. Okay, so depression is a psychiatric disorder characterized by sadness, persistent sadness, depressed mood, you say, loss of interest in the things which you used to find interest in, happiness in, but they're no longer of interest to you. This can go on. When I say persistent, it means it recurs, it comes for time yeah, repeatedly, exactly. You can go over 2 weeks, months, others in 2 years, but sometimes you find like, okay, most of the days in those 2 years you are depressed. See? Unajuaje wakati huu ninapitia depression, au unajuaje kama mtu fulani sasa anapitia depression? Okay. Unaweza kujua kama unapitia depression kutokana na symptoms ambazo utakuwa unazipata. Among the symptoms ni kama loss of appetite, eating habit yako inakuwa haipo kama kawaida. Labda unaweza kuwa unakula sana au unakuwa huli kabisa. Au sleeping pattern pia inabadilika. Unaweza kuwa unalala sana au hulali kabisa. Pia mtu mwenye depression anakuwa anaji-isolate from the society. Anaweza akapata zile akawa anafikiria mawazo ya commit suicide. Okay, yes. Lakini pia mtu mwenye depression anakuwa ana hasira za mara kwa mara, yani muda wote, hata kama jambo dogo anakuwa na hasira, anakuwa ana feel guilt, anakuwa hopeless,
hivyo. Mtu kwa akipata tu symptom ya namna hiyo, ngafuna leo usiku mimi nikishinda kulala, does it mean kwamba I'm depressed? No. Depression inatokezea kama mtu atapata hizi symptoms kwa muda wa kuanzia wiki au wiki mbili. Hatuwezi tukatam kwamba hii ni depression kwa siku moja, hapana. Okay. Sasa nimeshajua kwamba kinachokipitia ni depression, umeona? Je, mtu anaweza kujisaidia yeye mwenyewe, lakini pia anawezaje akatafuta msaada pale anapogundua kwamba anachokipitia ni depression? Naweza nikamtafuta mtu, nikaongea naye, akanishauri, nikamuelewa. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo mtu yote anatakiwa awe nayo, kwa sababu mtu ambaye ana depression mara nyingi anaji-isolate from the society. Kwa hiyo hata kama anakutwa na tatizo, anakuwa analichukua ile tatizo kama ni lake peke yake, hawezi kumwambia mtu mwingine. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kuitumia ni kwamba kwanza anatakiwa uwe mwazi. Utafute mtu ambaye unamwamini kwamba huyu nikimwambia kitu changu atanielewa na ataweza kunisaidia. Njia nyingine ni find professional helpers. Kwa mfano, utaenda utatafuta wale psychiatrist, wale watakusaidia. Kwenye depression kuna njia za kutibu. Unaweza ukatibiwa kwa psychotherapy au ukatibiwa kwa medications. Pharmacological ways, okay, talk about the drugs now. They can have monoamine inhibitors. We have tricyclic antidepressants. We have some drugs they promote dopamine secretion, serotonin, because these are the two neurotransmitters that actually help to improve mood. Right. So you give the drugs which help to boost these neurotransmitters. So you have the likes of fluoxetine, sertraline, amitriptyline, so such are the drugs. When it comes to the pharmacological interventions, therapy. Actually, it's mostly talk therapy, like we said before, talking it out, telling it to someone, that it really helps to cure depression. Tafuta msaada, speak out. Tafuta mtu ambaye atakusikiliza tu kwa namna yake, atakushauri. Japo hatatoa msaada huu ambao utakuwa utolewa, lakini ile mtu kusikiliza na kushauri juu yale mazingira, kwa sababu you have to know mambo ambayo sisi tunapitia, mimi, wewe, ni mtu yote, ni vitu ambavyo watu wengine wafanya washapitia. Seek professional help. No, they cannot just talk to other people. Some people are just like, I don't know, shy or too proud to talk to friends, or it's like, I'm facing such and such. Just go to a professional. They won't spill out your secrets to other people. That's one thing. But also, you could do journaling. That's something I picked up recently. I'm also difficult it's also difficult for me to express myself to others. Like, I am going through this and this. So I figured, okay, why not journal? Talk to a book, Talk to a book, journaling, like diaries. You write in a diary, like this and this and this. Then it's there in a diary, probably. We all are dealing with mental issues. Our mental health ni jambo la msingi sana. Kwa the best way ambayo mimi I prefer kusolve mambo yangu ni kuongea na mtu. Kwa hiyo I reached out to my brother, Jumanne Mtambalike, tukazungumza, tuzover lunch, akanieleza vitu vingi sana. Lakini mimi mwenyewe tu speak out ilikuwa ni kama vile nimeshusha mzigo mmoja mkubwa, kwa sababu watu wengine kwa wanielewi, wanaona tu ni vitu vya kawaida. Lakini after that, sawa ndio haikusolviwa kwa namna ile ambayo ilitakiwa kusolviwa, lakini it helped. Ile ni jambo la msingi. Napenda kufahamu ni jinsi gani sasa ambavyo that experience impact maisha yako sasa hivi, yani do you see yourself as a different person a different person from before, kabla hujajua kuhusu umuhimu wa afya ya akili and stuff like that? Kuna mabadiliko yoyote, yani how Mohammed wa sasa hivi ambaye anajua kuhusu mental health na Mohammed yule ambaye alikuwa hajui, kuna tofauti yoyote? Ipo kubwa mno. It made me stronger, that's a fact. Mental health issues, when you move through them, you become a different person, that's a guarantee. So after the trauma that I've gone through so far in my life, it gives me a courage to move on, to face the difficulties in future, that, okay, like, I did this before, I can do this as well. Around from 5, mzee wangu alifariki. Haya mazingira magumu sana kwa mtu aina yoyote. Ni experience ambayo I wouldn't want anyone aipitie. Lakini the way I handled the situation ilivyonifika, if nisingejua juu ya afya ya akili,
namna ya kumanage stress, namna ya kumanage mood zangu, namna ya kuhandle depression if it hits. If nisingejua hivyo vitu muda ule, kwa sababu nimekuambia my journey of mental health ilianzia form 3. Kwa ni mambo ambayo alishaniandaa mimi namna kuhandle situation kama situation ngumu ambazo nitajikuta ndani mwake. Nisingekuwa hapa leo. Najua when to accept pressure from my peers, when to not accept. Nifanye kitu gani wakati najisikia mimi ndo nataka kukifanya, not because I'm pressurized by anyone. Now let's talk about the challenges unajua ambazo umezipitia when it comes to mental health. Changamoto za kwanza ambazo nazipitia, kwanza watu hawana elimu ya afya ya akili. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inatuface. Mtu unaweza ukakuona pengine unalala sana, akasema wewe unalala sana, yani mvivu and stuff, lakini kumbe yule mtu amekuwa depressed. Kwa kwanza ile jamii yenyewe inaanza kuwa haikupi msaada wowote yani katika tatizo lako. Mental health is something which is really ignored. Very few people see it, which is very funny, you know. Like if you know, in med school we learn that the heart can stop beating, and the brain, while the brain is working, you still have a chance of living. But if the brain dies, even if the heart beats, you have no chance of survival. See? But now, how come if this crucial thing, the brain, is this much important to life, how come people ignore it? See? So that's really a puzzling thing for me. But it's mental issue is something really, even most people associate with something which is like weak, is a weakness, no? Ni vitu gani ambavyo umejifunza? Na kutokana ulichojifunza, je, ni ushauri gani ambao unaweza ukatoa kwa watu ambao wanatutazama? Kila mtu ana mambo ambayo anapitia. Kwa tambua kwamba hauko peke yako, kuna watu wa kutusaidia, and always find someone to talk to ukiwa unajikuta upo kwenye mazingira magumu. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba watu wengi wanakumbwa na matatizo, mental health problems, lakini wanashindwa kuexpress kwa sababu ya kuona tabu, wanahisi mtu atanidharau and stuff. Kitu kingine nilichojifunza ni kwamba sisi kama jamii hatuna elimu ya afya ya akili. Watu wengi hawana elimu ya afya ya akili. Kitu ambacho kinatakiwa kifanyiwe kazi, watu wanatakiwa wapewe elimu ya afya ya akili, wajue kwamba depression ni tatizo na linaweza kutatulika. Kitu ambacho naweza kumwambia mtu ambaye anatazama sasa hivi, kwanza stress au depression ni jambo la kawaida, linaweza kumpata mtu yoyote and it's not a choice. Kujua kwamba una depression haisaidii wewe kuondoa tatizo lako la depression. Kitu ambacho naweza kukushauri ni kwamba uwe muwazi, utafuta watu wako wa karibu ambao unawaamini, uongee nao. Pia kuna misaada tofauti ambayo inatolewa kwa watu ambao wana depression. Unaweza kukutana na watu waliobobea katika masuala na wakakusikiliza na kukusaidia kuondosha hilo tatizo. Kwa kusikiliza, I wish kulikuwa na muda mrefu zaidi wa kuongea kwa sababu ya story iko na mambo mengi, mwongea mambo ya relationship, mwongea mambo ya finances, mwongea mambo ya chuo, muona ambavyo kwa sisi vijana ambao tuko vyuo vikuu, nafikiri ndio kitu ambao yani tunachanganya kila siku. Kwa hiyo it has been very insightful kusikiliza, na naamini ya kwamba pia wengine wataweza kujifunza kutokana na kusikia kutoka kwako. I am Mohammed Kiango and this is my story. I hope it will help you find yours in the healing journey. My name is Shuwena Ali and this is my story, and I hope it helps you find your own healing journey. Thank you!